Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас гость из Америки, даже двое гостей. И я попрошу, как у нас уже возникла традиция, Алексея представить наших дорогих американцев, чем они занимаются, и тогда мы уже начнем наш общий разговор. Господин Гилберт Краузе, он работает уже много лет, я думаю, лет 20, мне кажется, в Министерстве здравоохранения и социальных услуг Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне, является ведущим специалистом в области семейной демографической политики. И его супруга, доктор Дженис Краузе, которая возглавляет крупнейшую организацию, женскую организацию США, которая называется Concerned Women for America, небезразличные женщины за Америку. Соответственно, у нас есть две перспективы, государственная и общественная, на семейно-демографические политики. В одной семье? В одной семье, да. А кто же первый, Гилберт или Дженис, начали эту деятельность? Who first started this pro-family activities, you or you? I guess I probably did because I was a speechwriter for the first President Bush, and I was asked to write speeches about family issues, and that's how we first got started. Дженис, наверное, первая начала заниматься этой общественной работой, поскольку она писала речи, была спичрайтером для Буша-старшего как раз в этой области, и как-то через это увлеклась. Да. То есть она писала для него речи, которые мы потом слушали все. Будем в теперешней вашей речи искать бушевские интонации. I said that we all heard those speeches which you wrote for him, and then she said that we will look for Bush intonations in what you say now. Ваш визит связан вот с этой конференцией, которая будет проходить в Москве. Your visit to Russia is connected to this National Parents Association launch conference, which is going to take place in Moscow, right? Yes. We are very excited about that. I think it's a wonderful initiative. It's something that governments and communities and churches have to work together if the problem of the breakdown of the family is going to be solved. So this initiative is a wonderful initiative that I think bodes some wonderful things for Russia's future. Дженис говорит, что действительно вот запуск Национальной родительской ассоциации, которая состоится в Москве, где они будут выступать, является очень важной инициативой, которую они полностью поддерживают и приветствуют, поскольку очень важно именно сочетать усилия общественности и неправительственных организаций именно для вовлечения их наиболее эффективным образом в государственную семейную политику, чего не всегда мы видим, к сожалению. А вот надо бы это сделать, и они полностью поддерживают это создание Национальной родительской ассоциации в России. Organizing together gives a much stronger voice than single individuals speaking in favor of the family. Важно объединять наши голоса, все, кто является сторонниками семьи, традиционных семейных ценностей, потому что поодиночке наш голос менее слышен и так более мощно, когда в унисон скоординированно он доносится, что мы озабочены разрушением института семьи в современном обществе и вот единым фронтом выступаем. Американское правительство этим также озабочено, да? American government is also concerned with the family breakdown or not? Very much so. When the reformers looked at what our income assistance program was doing, they decided in 1996 that the new program had to focus on maintaining the two-parent family, strengthening them, trying to reduce the number of children born out of wedlock, and this has been very successful in the last 15 or 20 years in bringing down the number of people who are dependent on the government and making them self-sufficient. That was under Republican government or not? Yes. Republican Congress. That was Bush Senior or? Republican Congress, Democratic President Clinton in 1996. Okay. In addition to that, the Defense of Marriage Act was passed, and that act insisted that the United States government would protect marriage, and this required
the President and the Department of Defense and Department of Justice to enforce the laws for family. And by family at that time, we meant married mom and dad. And which year it was, this Marriage Defense Act? I'm not sure. It was mid-90s. Yeah, it was in the 90s. Okay. Since then, President Obama has instructed the Department of Justice to not defend those laws. And he is backing same-sex marriage. Let me translate. В 1996 году, в частности, правительство приняло набор законодательных инициатив, которые поддерживают семью, как раз состоящую из отца и матери. И поскольку статистически и другим образом очевидно, что крепкая семья с двумя родителями, то есть отцом и матерью, наиболее благоприятная среда для воспитания детей, для того, чтобы они не росли там в бедности и стали сами успешными людьми, получили адекватное воспитание. И в 1996 году это было принято, и вот последние 15-20 лет достаточно успешно продвигается. Также Дженис добавила, что был принят у них специальный законодательный акт по защите брака, который все ведомства, силовые и прочие, прокуратура и юридические все службы должны были продвигать активно. Но при президенте Обаме, который занял позицию такого радикально-либеральную на легализацию однополых, так называемых браков и так далее, сейчас дана им была команда, чтобы эти законы не воплощать в жизнь. То есть больше вот этот акт о защите брака, он сейчас при Обаме как бы не действует. А что президент имеет такую власть, что может даже тормозить закон? And president is empowered to stop implementation of several laws and procedures, right? So if Obama is against this Marriage Defense Act, so he has some abilities to influence this, right, in the certain direction. He has the ability to influence it, yes. He instructed, he worked with, which being translated means he instructed the Department of Justice to no longer make it a priority to defend. Он дал инструкции Министерству юстиции, видимо, в нашем понимании, да, то, чтобы это не было приоритетом сейчас. То есть он такого рода регулирующее воздействие он может оказывать, что сейчас не надо вот эту тему считать приоритетом, у нас другие приоритеты, в таком ключе он может влиять. Вообще проблемы семьи стали уже глобальными. И вот интересно от вас услышать, какие угрозы существуют для семьи вот в Америке сейчас. Просто чтобы услышать, насколько это похоже с тем, что происходит в России. Problems of the family has become truly global problems, and would you please share your thoughts on what are the problems for the family, for the institution of the family in the United States currently? Maybe those are the similar problems that we're facing in Russia. One of the great problems is that young people are deciding not to get married, and so the marriage rate has declined by more than 50% since 1969. And if you look at the percentage of young men 20 to 34 who are not married, who have never been married, that has doubled in the same period of time. And so this has led to many out-of-wedlock births. Let me translate it. Первое – это то, что институт семьи и брака теряет свою привлекательность для молодежи, и с 1969 года в 2 раза снизилось количество вообще вот заключаемых браков. И в возрасте 24-30 с лишним лет сейчас, например, замужних женщин там в 2 раза, по-моему, меньше, если я правильно запомнил, чем вот было еще несколько десятилетий назад, и этот процесс все продолжается. То есть из-за этого очень много рождений вне брака происходит со всеми негативными последствиями. А как вы думаете, с чем это связано, Гилберт? What do you think, with what it is connected? Why this process is taking place in America? What are the root causes of this trend? Why marriage is losing popularity among American youth? There are many reasons. It's a long and complex picture, but it began in the 1960s with the sexual revolution. This problem was compounded by changes in the law
regarding divorce, and divorce became very easy. And many men felt like they were at risk of losing everything if they married a woman, and then she simply decided to divorce him, and the courts would give her much of his property. Он говорит, что причин очень много, но одна из глубинных таких причин это связано с сексуальной революцией, так называемой, в 60-х годах, в результате которой последовала серия изменений в законодательстве, что сделало развод очень легким. И поэтому, например, молодые люди, они теперь понимают, что это огромный риск, например, им жениться, поскольку если произойдет развод, то женщина получает практически все, как Дженис добавила. То есть не то, что большинство, а часто вообще все имущество. И это очень большой риск, и, так сказать, легкий развод вот, подорвал, в частности, это тоже институт. At the same time, we had an entertainment industry. Movies, television, music that glorified the idea that you didn't have to be married. You could have sex, you could have relationships without marriage. And so the whole culture glamorized the idea. And we still have movie stars in Hollywood. Brad Pitt and Angelina Jolie have children together but refuse to marry. Yes. So this makes young girls, young teenagers, college students think, why do I need a piece of paper? And then you had the academic elites who suddenly started writing about the fact that it was old-fashioned, was prudish to expect to be married. That the really hip, the really cool people didn't get married. They just lived together. И также Дженис добавляет, что вторым важным аспектом это было изменение в массовой культуре, когда стали создавать привлекательный образ того, что нормальные, продвинутые так называемые люди, им не нужно жениться, выходить замуж, что гораздо удобнее так просто иметь отношения. Вот. И голливудские звезды, в частности Брэд Питт, Анджелина Джоли, они имеют детей, но, например, брак не заключили. И вот это тоже очень огромное значение, масс-медийная такая глорификация, чтобы славный такой привлекательный образ рисуется из людей, которые не женятся, не выходят замуж. Но с другой стороны, если Обама может притормозить какие-то законы в Минюсте США, почему невозможно воздействовать таким же образом на Голливуд и вернуться к традиционно американской семье? Why, if it is possible to influence regulations and procedures in the United States, why is it not possible to change Hollywood to the better, to the golden age of Hollywood as it used to be, and start to make good, decent movies about traditional American family values as they used to be? Why is it not happening? The left, or those who are opposed to moral boundaries, have taken over our universities and much of the government bureaucracy and the newspapers and radio and television, and until we can change the culture, there is a market for movies that glorify bad things in families, and you cannot change the law. You must change the culture. In our experience during the early part of the 20th century, people thought we could combat alcoholism by passing prohibition, but that did not change the culture. Right. Он говорит, что здесь изменением закона сложно решить эту проблему, нужно изменить саму культуру людей и выбор людей, поскольку вот была у них сухой закон, попытка в начале 20 века запретить алкоголизм, и законом только это не удалось ситуацию разрешить, поскольку сама культура, привычки, они не изменились соответствующим образом.
Вот. И он говорит, что левые либеральные силы, они захватили или имеют контроль так или иначе за телевидением, радио, Голливудом и основными, так скажем, информационными потоками. Вот. И плюс к этому есть тоже спрос определенный. То есть эти фильмы, которые восхваляют такой образ жизни безбрачный и, так сказать, легкое поведение, он продается тоже и покупается людьми, ну и продвигается определенными силами. Поэтому здесь просто изменением закона тяжело разрешить эту проблему, надо саму культуру менять тоже людей. Ну вот как вопрос? At the same time, everything that Gilbert has talked about was going on, the influence of the church in America was decreasing. We had our seminaries taken over by leftists in the same way that Gilbert talked about that happening with the colleges and universities and other aspects of the culture. So you did not have ministers who were talking to their church members about the importance of the family. This whole idea of separation of church and state became a theme for academia, where people said, you know, you can't have the church talking about political issues. You can't have the church taking a stand on the way people live. People have to be able to decide those things for themselves. And so the church lost its voice. We needed more Father Dimitri's. Он говорит, что параллельно с тем процессом, который Гилберт описал, в Америке вот в 60-е, 70-е и сейчас годы происходило постоянное падение роли церкви в обществе. То есть до этого она играла очень такую ключевую роль традиционно в Америке. А параллельно с этими процессами, вот, которые 60-е, 70-е годы, стала так навязываться или стала доминирующей такая точка зрения, радикальная интерпретация отделения церкви от государства, что считается, что церковь неуместно говорить людям, как им жить, какой образ жизни определять там социальную там, политику, либо саму политику вторгаться. И поэтому роль церкви параллельно снижалась и не доносилась точка зрения соответствующая. Поэтому нам нужно больше вот таких, как вы, отцов Дмитриев, она говорит, в Америке. Ну, у нас тоже столкнулись два эти процесса, и, в общем, также у нас СМИ, оно просто захвачено либералами, и которые говорят то же самое, но мы понимаем, что эти все тексты написаны в Соединенных Штатах, и мы сейчас в очень таком времени, которое очень как насыщенное, но в то же время те процессы, которые происходили в Америке там 30 лет, у нас это просто в течение года и двух начинает активно, просто такое наступление пошло на церковь, очень мощное. От СМИ, от вообще культуры и ее, так сказать, творцов, что очень интересно, потому что как правило, они люди, не имеющие семей, и поэтому они чрезвычайно сами несчастны, потому что потеря семьи или ее просто отсутствие в течение жизни делает человека несчастным. Father Dmitry says that we are facing the same problems in Russia, and in a very condensed way. What took America 30 years, now we're seeing evolving in Russia within 1 or 2 years. So it's a very fast-forward process, very concentrated in time. And we also see that our most part of our mass media is taken by the radical liberals, leftists, and the attack on the church is very much increasing in the mass media, in the culture, and in all those areas. And it's a very interesting phenomenon that we're in a very fast way we're having the same situation that you have. And those people who are leading this attack against family values, most of them don't have families themselves, so they are very deeply unhappy people. And it also maybe affects them, because without a normal family, person can hardly be happy.
it's important that we understand the obstacles we face in lifting up the family, because there are many who want to tear it down. I said a minute ago that Hollywood will be able to sell the films that they sell until we change the culture. But it's also important to understand they are actively working to undermine the church, to undermine moral values. There is a very aggressive move on their part to sell a view of the world that pushes religion completely out of the picture and all moral boundaries trampled underfoot. Он говорит, что очень проводится агрессивная политика, целенаправленная людьми, которые контролируют культуру, к тому, чтобы вытеснить церковь вообще из публичного пространства и моральные любые принципы полностью вытеснить как нерелевантные, неуместные. И очень агрессивная проводится политика, целенаправленная через Голливуд, через всю культуру, поэтому очень сложно нам именно повлиять на эту культуру, когда такая ситуация. Хотя нам нужно семейные ценности поднимать и наращивать, а очень активные силы, могущественные, они наоборот стремятся эти семейные моральные ценности нивелировать. Father, when I speak on college campuses in America, I talk about this liberal movement being bad, and in English that's B-A-D. And so the B would stand for no boundaries. They don't want there to be any boundaries whatsoever to what they can do. So don't tell me I can't do anything, they say. And they say to young children and to college students, there are no boundaries. Even some advertisements of sporting goods say no boundaries. So that whole idea that you can't be told what to do is very rampant. And no authorities. Your parents are made fun of in movies. Children are taught very early on that you're kind of a geek, you're kind of a undesirable person if you have respect for your teachers, if you respect policemen, if you respect your parents, and so forth. This is something that just very prudish kids do. The cool kids are disrespectful. And then the D stands for deities. No God, no higher authority, no person to whom we are accountable, nobody to whom we bend the knee. It's all about me. It's about my intellect, what I think about things, not what God thinks. So nothing goes beyond me. So that bad, the B and the A and the D, I talk about, so it helps the students to understand the kind of ideas and philosophies they are up against. And A is for authority. Authorities. Она говорит, что когда Дженис беседует с студентами, она часто говорит о том, что bad – это плохо, плохой по-английски, это расшифровывается в плане влияния вот именно масс-медийного и так далее. То, что B – это boundaries, они хотят, boundaries – это ограничения, что нет никаких ограничений. И они хотят сказать, что никто не имеет права мне сказать, что вот какие-то рамки есть в моем поведении, что я абсолютно вот все, что хочу, то и могу делать. A – это authority, власти, что нет никаких власти, и нормальные, продвинутые, так называемые крутые ребята, школьники, они не уважают ни полицию, ни родителей, ни учителей, и это считается круто, нормально. А если ты уважительно относишься к родителям, к властям, там, к полиции и так далее, ты считаешься таким ботаником, каким-то там над тобой смеются. И это deities, это божества. Они говорят, что нет Бога, нет ничего, и только я, мое эго, это центр всего, и нет никакого морального закона надо мной. И вот это всячески агрессивно продвигают в массовую культуру. Ну, если это так, самый крутой, по-моему, это Брейвик. Тогда получается. Then, if this bad approach is valid, then the most cool is Breivik, the guy who has shot 50 people. He has no respect for anyone. So, yeah.
this is where you end up when there's no moral authority. Это то, где логически к этому приходим, если нет никакой моральной власти, что я сам говорю, что мне интересно, но вот когда я был последний раз в Америке, я участвовал в таком молитвенном завтраке с Обамой, с Хиллари, и вот Хиллари в своей речи сказала, что вот Соединенные Штаты всей своей мощью будут по всему миру поддерживать гомосексуалистов. Обама тоже не преминул повторить, что да, вот мы за продвижение и так далее, и так далее. Свободу гомосексуалистов в разных странах. Вроде бы и Обама является собой такую вполне порядочную семейную пару. Вот мне интересно понять, что у него происходит в голове, когда он продвигает вот такого рода либеральные ценности. Father Dmitry, some time ago, he attended a prayer breakfast with President Obama, and he has heard that Obama and Hillary Clinton was speaking also at that event. They said that promoting homosexual rights and freedoms all over the world is a top priority for foreign policy of the United States. And his question that Father Dmitry has, what do you think happens in his mind? Because Obama seems to have a decent family life, so he has a wife and kids, and he seems to be a normal person. What happens in his head, in his mind? Why he starts suddenly to support such weird behaviors? Потому что если, все позволено, нет морали, нет уважения к старшим, семья разрушается, но вместе с этим исчезнет Америка. Because if we have no respect for authority, no respect for family, and if family, it will be destroyed over time, then it will be a destruction of America as well. Why people don't understand this? You remember I said that they have taken over the universities, and they have indoctrinated the young people, and they do not see reality clearly. Their eyes are blind by I call it nonsense. Father Dmitry is right. The agenda that Obama and Hillary are pushing around the world is nonsense. It's completely contrary to nature. Он говорит, что он полностью согласен с вами, отец Дмитрий, что то, что Обама и Хиллари продвигают во всем мире, это нонсенс, это безумие, это против природы человека. Вот. И причина одна из ключевых в том, что поскольку либеральная точка зрения и соответствующие деятели захватили университеты все основные, они индоктринируют новое поколение, которые учатся, и они, новые эти люди, они не видят мир четко, они как бы ослеплены и видят совершенно искаженную картину реальности. Part of the problem is political. President Obama relies on the left in order to be elected, and so he was catering to those who have these far leftist views and those who, want to see a different kind of America. Also, it's partly theological because President Obama comes from a liberation theology background, and so for him and those who support him, and unfortunately, as you saw in the recent election, presidential election, the country is pretty much split half and half. It's very sad, I think, to see that there are pockets that President Obama won. And when I say President Obama, I don't mean him personally so much as his ideas and his philosophy won on the northeast corner of the United States and the far left corner, we call it, California, where these philosophies are so prevalent. The liberation theology, as you know better than I do, Father Dmitry, believes that it's a spiritual thing, it's a Christian value to try to help the poor. Obviously, that is true.
That is, we as Christians are called to do that. But they see, the left sees this as a matter of government providing handouts. Whereas those of us who were raised in traditional, biblical, orthodox Christian communities understand that the biblical obligation is for us to help the poor individually, to give them a hand up, not a handout. Yeah, let me translate. Она говорит, что есть здесь политический аспект и теологический. И говоря о политическом аспекте, президент Обама, он в недавних выборах опирался на именно идеологию левую, как она у них называется, такую либерально-прогрессивную, условно говоря. И, соответственно, апеллировал к ним. И самую мощную поддержку она находит в северо-восточных штатах, то есть Нью-Йорк, вот эта часть, да, и в самой левой части в Калифорнии, где самые либеральные идеи концентрируются, там соответствующие университеты, элиты, ученые и так далее. Дальше он имеет в этой проблеме теологический аспект, потому что Обама, он является сторонником так называемого движения освобождения, которое, так сказать, находит тоже своих сторонников в Соединенных Штатах. И одна из ключевых идей – это то, что бедным надо помогать. И это хорошая идея, она наша христианская идея, но то, как они ее интерпретируют, это то, что государство должно активно, значит, как у нас при социализме, в общем, было, каждому давать какие-то подачки, то есть и всем что-то вот выдавать. А альтернативный подход, вот, который республиканская партия, в частности, основанный на более традиционных американских семейных ценностях, они считают, что да, бедным нужно, безусловно, помогать, но путем образования их, путем того, чтобы научить их самим зарабатывать себе на хлеб и дать им все условия для развития, а не приучать их просто вот к зависимости от подачек. Вот такое вот есть различие. Вот. И многие люди клюют на такую, вот, как сказать, пропаганду, что тебе дадут больше от государства каких-то подачек, и поэтому голосуют за Обаму. А Америка достаточно разделена пополам между республиканцами и демократами. Ну, это даже по выборам заметно. Maybe say a couple of words about why Romney lost. One of the reasons is that the idea that the end justifies the means has become very prevalent, particularly among the young. President Obama was willing to say things that did not fit with how he lived his life. For instance, during the 4 years that he was president, he and his family went to church less than 6 times. Less than 6 times in 4 years. Mm-hmm. Yet the month leading up to the election, they went to church every single Sunday, walking across, so that they created this picture of a wonderful family, beautiful family, walking across Lafayette Square to the church that's just on the other side of the White House. So visually for television, you had a picture of a family worshiping together. And not many people put together the fact that they had not seen this in 4 years. But suddenly before the election they were seeing this. President Obama was excellent at using Christian language in his speeches. This was not accidental. This was very carefully crafted language to sound like he was a Christian who went to church every Sunday, who valued Christian values. Я просто спросил вдогонку, почему Ромни проиграл и почему Обама выиграл, чтобы закончить тему с выборами. И она говорит, что Обама, хотя он за 4 года своего президентства всего в церковь ходил 6 раз, то есть очень мало, а перед выборами он демонстративно каждое воскресенье, значит, являлся через площадь, там Лафайет переходил, все это снималось телевидением, как вот изображалось образ такой прекрасной семьи, которые вместе ходят в церковь и так далее. И он очень, он талантливый спикер такой, вот, и очень умело вкрапляет христианские слова и термины в своей речи.
То есть не будучи реально по своим действиям и жизни настоящим, ну как хотелось бы, христианином, он очень умело вот манипулирует некими христианскими такими понятиями, чтобы создать впечатление у американской публики, что он хороший, такой лояльный, добропорядочный. Это тоже одна из причин, вот, что ему помогло победить. Romney lost in part because he's a wealthy man, and the Obama campaign succeeded in making him sound like a predator who did not care anything about anybody who worked for him, just making money for himself. They accused him of taking insurance away from workers so that people died for lack of medical care. And these messages went out over the television again and again and again. And Romney did not succeed in answering them. Очень рано в избирательной кампании Обама телевизионные ролики многие размещал, что Ромни это такой бездушный, богатый предприниматель, которому все равно на людей, которые у него работают, что он у них там сократил медицинскую страховку, из-за этого многие умирали и так далее. И Ромни не удалось перебить вот это созданное негативное. Но потом все-таки, я думаю, христиан больше, чем мормонов в Америке. And he thinks there are more Christians than Mormons in America overall, so it's maybe was also one of the factors. Ни секунды не сомневался, что Ромни не может. So Father Dmitry doubted that Romney could win because he's a LDS person, and that's maybe might be a restraint for him. That was certainly a problem for Romney. However, he was a very good man and a very charitable man, and gave a very large part of his income to charity. Но хотя, да, это была действительно большая проблема, но он старался как-то преодолеть вот этот момент и много раздавал денег на благотворительность, и, в принципе, он хороший человек, как они говорят, да, но, конечно, это вот был фактор такой, который помешал ему тоже. One factor that President Obama excelled at was the social media, which reached out to young people. For instance, in Twitter, Facebook, all those social media, he really utilized that. And he was very good with the ads, television ads. For instance, and YouTube. The video that was most popular for President Obama was viewed by 6 million people. The most popular one for Mr. Romney was viewed by 1.5 million. That gives you an idea. Now, the most popular video for President Obama was crude and vulgar and tasteless. So most Americans looked and said, "Ooh, that's awful. Why would he do that?" But it was viewed by 6 million people, and I would guess, I don't know this, but I would guess it was mostly young people, and they came out and voted for him. Он говорит, что также ключевая причина это то, что Обама, он прекрасно управляет, то есть вот своим продвижением в социальных сетях, Facebook, YouTube. Вот, умеет это делать. Очень прекрасно, да, это делает. И пример того, что было видео одно снято, где много было каких-то вульгарных, резких таких моментов, и его посмотрели, видео Обамы, 6 миллионов человек, в основном молодежь, и потом пришла и проголосовала. А самое лучшее видео, популярное у Ромни, 1,5 миллиона всего просмотров. То есть это показывает соотношение, что вот эти соцсети, они полностью на стороне лево-либерального Обамы были. Я вот еще хотел вот, ваше внимание обратить вот на что. В России, если в Америке разделение в народе идет 50-50, то в России за либералов и за их конструкции могут проголосовать от силы 0,5% населения. А остальные всегда будут голосовать за человека, который предлагает традиционные ценности. In Russia, in America, you said that split is 50-50 between two paradigms.
In Russia, the situation is quite different, and only a small margin, less than 1%, would vote for same-sex marriage or something like this in Russia. And vast majority, more than 99%, will vote for a normal, decent person who is against this. So, но разрушение семьи через масс-медиа, через вот эстраду, оно все равно идет очень массированным путем. But the destruction of the family, mass media, and culture is advancing very, very fast in Russia. Although minority of population support it, its representation in the mass media and culture is so much more. This is true also in the United States. 50-50 in the general population, but in the media, completely dominated by the radical liberals. They completely control it. We have one television network that's conservative. Fox News. Fox News. All the rest. And they are rapidly including more people from the left. Oh. Yes. I met a director in New York recently who was there for 15 years. Они говорят, что у них то же самая картина в Америке, хотя расклад населения 50/50, в масс-медиа огромный перевес либеральной всей парадигмы, с огромным, практически полностью доминирующим присутствием. Есть всего один социально консервативный канал, Fox News. Я, кстати, месяц назад в Нью-Йорке встречался с директором Fox News, который сначала там работал 15 лет. Я просто скажу, что они тогда исследовали и поняли, что 85% масс-медиа пространства в нем доминируют либеральные позиции, а наоборот 90% или 85% населения, они не разделяют этого. И просто увидели разрыв. И что если мы создадим консервативный телеканал, у него будет огромный успех. И у него огромный успех был действительно. Вот, так что у них тоже это вот всего один канал есть, и Дженис добавляет, что он все больше и больше включает либеральных людей постепенно, все-таки тоже сдается постепенно. The New York Times and the Washington Post are so liberal that their circulation is going down, the value of their stock is going down, because the public is not interested in the product. But still, they dominate politics. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, они настолько сильно либеральные, что у них из-за этого падают продажи и акции на бирже падают, потому что народ не хочет настолько сильно либеральную иметь информацию через такую призму подаваемую, но все равно они это делают и доминируют все равно в политике. А почему? Неужели в Америке нет достаточно богатых консервативных людей, которые все вместе могли создать канал, газету, чтобы это переломить? Why there is it's not happening that rich social conservative people in America get together and really start making a good effective plan in promoting and enhancing their influence in mass media, starting new TV channels, radio stations, because there are rich conservatives. Why united effort is not that efficient as on the left side? I don't know the answer to that. Не знаю ответа на это. The left is just more effective. They try to tear down, for example, rich conservatives like the Koch brothers or others. They are continually attacked in the media. They become a target if they express their conservative ideas. And their businesses are targeted. And the left is interested in destroying anybody that has the potential to challenge them. They are ruthless. Он говорит, что набрасывается масс-медиа на тех богатых консервативных американцев, которые осмеливаются озвучивать свои консервативные позиции в пространстве информационном, например, Koch brothers.
и всячески их начинает клеймить, шельмовать, закидывать там всем, чем можно, показывая другим, чтобы они даже не пробовали это делать. И создается такая вот обстановка нетерпимости. И проблемы у их бизнесов начинаются. Ну, нам это знакомо в России, правда, батюшка? Да, очень все похоже. We have the same problem in Russia. Мне очень интересно посмотреть, потому что такое ощущение, что вообще все, что происходит у нас на земном шаре, все управляется с какого-то одного центра. We have very similar problems, and I was telling, and Father Dmitry says that he has an impression that everything that is happening in the world is guided from some one center of influence. Well, one of the problems with President Obama's election is that the problems will get much worse, because you have an administration in the United States that will support the UN doing everything it can to spread leftist views around the world. Abortion will be promoted as hard as this administration can promote it. Lesbianism, homosexuality, same thing. The Obama administration has personnel in place that will continue to push those ideas around the world. And many of the people who helped to elect President Obama are media personalities, movie stars, talk show host. Facebook owner. Yes, exactly. Eric Schmidt. These are people who have tremendous influence. And the appointees that he will make will continue these kinds of policies, like in the State Department, in the Department of Education. The man who heads the Department of Education in the United States right now is one of President Obama's friends from Chicago. Mm-hmm. And his whole purpose is to transform the education system in America so that kids are taught from earliest kindergarten age all of this radical ideology. I went on too long. Right. Говорит, что президент Обама в свой второй срок, 4 года, будет стараться максимально продвигать вот эту гомосексуальную всю тематику, права лесбиянок, аборты во всем мире очень активно и эффективно. У него люди профессионально этим занимаются. В его команде ключевые известные люди из масс-медиа, телевидения. Вот, я знаю, что совладелец Facebook, его избирательной кампании Эрик Шмидт, то есть полностью все социальные сети, масс-медиа, телевидение, известные люди, ключевые, они работают на Обаму. И Дженис сказала, что в Министерстве здравоохранения, во всех других министерствах образования, там старый друг еще по Чикаго, потому что Обама из Чикаго, а там вот его старый друг, они будут активно очень продвигать вот эти все идеи гомосексуализма, чтобы буквально начиная с детского сада ребенку это все навязывалось, продвигалось. Вот, и на весь мир распространять это аборт, контрацепцию, все эти права. Вот, и очень будет ухудшаться ситуация в ближайшие 4 года, вот как они прогнозируют. На уровне ООН очень активно тоже будет это все продвигаться. In the United States. Нет, ну он, насколько мне известно, вообще рассадник такой. And the United Nations is one of the very influential, organization in spreading those bad trends globally, right? Mm-hmm. What did you want to say? In the United States, the idea of religious freedom is part of the Constitution. It's part of what America is all about. And yet, under the Obama administration, they have insisted that people of faith support contraception and support abortion. And not just to accept this as something that is inevitable, but to approve of it, to make it mainstream, to help pay for it. And so a company like Hobby Lobby, this is a company that has crafts and artistic supplies. Chick-fil-A. They close on Sunday. They play Christian music in their stores. They have been targeted because they do not want to pay for the contraception
and the abortions of their employees. Through health insurance. Through health insurance. And the Obama plan for health insurance includes forcing people of faith to pay for those things. Including the Catholic institutions. Mm-hmm. Mm-hmm. Catholic universities are required to pay for contraception and abortion through the health insurance plan. Obamacare, так называемый план Обамы по медицине, медицинской реформе заставляет все организации оплачивать через медицинскую страховку аборты и контрацепцию для своих сотрудников, которые работают. И они заставляют это делать и католические организации, католические университеты, хотя это идет вразрез с их религиозными взглядами. Есть несколько компаний, которые в воскресенье не работают принципиально христианские, которые играют христианскую музыку и так далее. И они подвергаются целенаправленным атакам с разных сторон, чтобы, так сказать, запретить им это делать. И принуждается вот все через этот план медицинский оплачивать аборт и контрацепцию. И через это атака на религиозную свободу, которая является фундаментальной основой Соединенных Штатов, осуществляется вот агрессивная антирелигиозная политика Обамы. This is being fought in the courts by all the Catholic and Hobby Lobby, Chick-fil-A, and many other Christian employers are suing the federal government in the federal courts. But who knows about the federal courts? They are very liberal. Эти компании, которые христианские и католические организации, они судятся в Верховном суде США с федеральным правительством насчет вот этого, пытаясь это опротестовать, но очень сложно повлиять на Верховный суд, потому что в нем тоже либералы доминируют. If we lose in the federal courts, then religious freedom is destroyed in the United States. Если они проиграют все-таки вот эти иски, которые сейчас в процессе в Верховном суде, то религиозная свобода перестанет существовать фактически в Соединенных Штатах. Ну, в России был этот период. We had this period in Russia. Более 70 лет. More than 70 years of communism, oppression against the church. Но вот церковь все равно выжила, хотя потери ужасны. Church has survived, but the damage was huge. Поэтому, в общем, тут единственная возможность это всем христианам сплотиться. Ну а лучше бы вообще, так сказать, активизироваться настолько, что вообще это как-то из такого социального поля либерализм вообще убрать как таковой. Это было бы, мне кажется, эффективнее, чем ждать, пока это все покроется лагерями и тюрьмами, как это было у нас. It says that all Christians should unite and stand against it before it is too late, as it was in Russia when all the country was covered with gulags and concentration camps. And we should unite and fight before it comes to us. We are very encouraged when we come to Russia and see that the communists were not able to destroy the Christian church. Они очень воодушевляются, когда в Россию приезжают и видят, что коммунизм при всей своей мощи не смог русскую церковь победить. Да, не смог. It failed. Хотя to win over the church. Все храмы были закрыты, священники расстреляны. Вот, было просто физическое уничтожение. И все-таки вот это оказалось невозможным. Поэтому вот мы надеемся, потому что Америка действительно самая такая церковь посещающая страна. Поэтому жалко это все отдать ну, просто на съедение либералам. America is a country with one of the highest church attendance rates in the world, and it will be a pity to lose America as such a stronghold to these liberal predators who want to destroy it. We are organizing through the internet, and I take some encouragement from what's happening there. There is a strong conservative, strong Christian presence on the internet,
along with a lot of pornography. Он говорит, что есть все-таки некоторые признаки позитивных тенденций, в частности, вот в интернете тоже объединяются христиане, и есть такие попытки вот такого ответного какой-то консолидации. Хотя, конечно, порнографии все равно в интернете больше. Да, вот, к сожалению, это вот тенденции, понятное дело, есть, но все это, конечно, пока вот эта вот либеральная агрессивная религия, она в христианском мире побеждает. Yeah, there are some trends of hope, but overall, if we look at the picture, unfortunately, the trend is still very dangerous and negative, and this new liberal religion takes over Christianity, if we look at the big picture. So we need to think about it. Но зато это понуждает нас с друг с другом знакомиться и вместе трудиться. But it forces us to, you know, be friends between each other and cooperate in protecting what we believe. Это тоже положительно. It's a positive thing. Good. It's very good to share with Russian Christians. Очень здорово с русскими христианами им тоже общаться, и они очень воодушевляются. И вот в заключение, потому что уже нам пора завершать, и мне нужно ехать на службу. Завтра большой праздник в Православной Церкви, введение во храм Пресвятой Богородицы. И вот я хотел спросить, вы будете участвовать ведь еще в одной конференции по поводу проституции? What about this program? What can I tell about the problem of prostitution? Because tomorrow you will participate in another conference, as I told briefly, because we're wrapping up already the problem. Please. Prostitution is what drives the whole industry of sex trafficking, which is one of the biggest problems worldwide today. It's a $10 billion industry, more than 800,000 victims around the United States. And why is that happening? Because of the drive for the demand for prostitutes. A lot of people say it's a victimless crime, that the women are there because they want to be, but more than 90% of the women who are in prostitution want out. And before I forget the figures, завтра Дженис и Гилберт будут принимать участие в конференции, и она говорит, что это крупнейшая проблема, индустрия $10 миллиардов, billions, right? $10 миллиардов оборот, 800 тысяч жертв только в Соединенных Штатах, и часто говорится, что это такое безобидное, без жертв мероприятие, но это неправда, потому что 90% с лишним вовлеченных в это женщин, они хотели бы выйти из этого. Вот. И она говорит, что порнография является тем стимулом, который ведет к спросу на проституцию и рождает спрос. I think it's the other side of the coin of everything else we've talked about today. When you objectify women, when you don't live an authentic faith, then you're going to have these kinds of crimes that are crimes of passion, crimes of disrespect for other people, crimes of inequality, and crimes of taking advantage of other people. Когда это тоже является оборотной стороной той же медали, потери моральных каких-то ограничений и традиций в обществе, то, что когда эгоизм и только свои желания доминируют, то, соответственно, это приводит к большому количеству преступлений, неуважительному отношению к женщине, вообще отношению к ней как к объекту, и рождает вот этот весь клубок всех связанных с этим негативных моментов. Intellectuals have taught our children that there is nothing sacred, that we are just animals, that we have evolved, and so instead of holy matrimony, instead of the sacred mystery of marriage, we have cohabitation, we have prostitution, because we pushed God out.
Поскольку Бога мы, то есть из массового пространства вытеснили, и интеллектуалы, вот, ведущие в университетах и прочая элита на Западе, поскольку они сказали, что моральные все качества нерелевантные, мы из-за этого имеем не брак как святое таинство, да, а как просто сожительство. И поскольку теория эволюции доминирует, и нам говорят, что мы просто животные, то вот эта святость брака исчезла, и просто как животные вот сожительствуют, сходятся, и из-за этого и проституция, и все остальные проблемы. Осталось только есть друг друга, как животные. So we only then have to eat each other like animals, according to this theory, and that will be the end of it. И тогда уже все, осталось каннибализм. And then cannibalism is the end of it. И тогда мы будем совсем свободны. And then we'll be liberated completely. Нам до полной свободы не хватает каннибализма. Only cannibalism is left for us to reach the ultimate freedom, according to this liberal concepts. Ну что, большое спасибо, Дженис и Гилберт. Thank you very much. У нас в нашем мультиблоге много слушателей в русскоязычном мире, и в Америке, и в Австралии, и в Европе. Так что я очень благодарен, что вы поделились с нами страданием своей души и что предприняли большой путь из Америки в Россию для того, чтобы нам объединяться. Well, thank you very much that you came traveled such a long distance to Russia and took all these efforts and shared your feelings and expressed thoughts that are on your mind and in your soul. And it was a very good conversation. Вы прекрасные люди, и я с наслаждением смотрю, как вы любите друг друга. You are beautiful people, and I admire looking how you love each other. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ну вот, дорогие братья и сестры, я думаю, вам также было интересно наше общение. Спасибо вам за ваше внимание. Okay. It was wonderful to be with you. Thank you so much. We are very pleased to have this opportunity to be in Russia and share with the Russian believers. Thank you very much. Спасибо.